Bueno, amigo, yo acá preparé para la patita, con la sierra copa corté 6 tacos de retazos de cedro, este material de cedro, o puede ser, yo le hice cedro porque cuando yo le doy un luz natural, me va a resaltar la patita color rojo, cedro abajo, por eso, se puede hacer de pino también, o se puede pintar si te quieren antes de colocar, que sea mucho más práctico. Yo le corté las 6 rueditas de la patita y le pasé de tablero acá para poder fijar fácil, así queda todo parejito. Y ahora les muestro, como quedaron, y le vamos a colocar ahí con esos tornillos que tengo acá fix, que son de 12 por 2 pulgadas, son fix, así se pide, mejor ellos conocen mejor con la caja que más así, pero en realidad son 5,5 diámetro del espesor, que sería el grueso, y 52 milímetros de largo, 5,5 sería milímetros, casi 6 milímetros, casi un cuarto con la varilla esta, es la medida del tornillo. Ve, ahí, y ahí ojalá le doy. Les muestro, que tendría casi, esta le voy a pesar un poquito, y le vamos a colocar acá con pegamento o patitas así, y en la parte de atrás le vamos a colocar uno a la misma distancia de este de acá que le vamos a marcar ahora, la distancia, para que queden bien repartidos en este cuadro, y acá una más atrás. Bueno, le voy a pesar eso. Don't leave me here high and dry.